あ、やべやべ、時間になっちゃった。はい、皆さん、やっぱちょっと待って。リンクを貼る気。よいしょ。はい。あっという間のウィーク10。今日が、ワシントン戦ですね。はい。いやね、強いのよ、ゲーブさんは。はい。なんで、この日のためにまだいっぱいしかしていないと言っても過言ではない。なので、まあ、ここは落としてもいいところなんだぞっていう戦績でここまで来れたので、いや、えぐいな、能力値みんな。OVR やべえな。なんで、こう、まあもちろん、勝つ気で戦いに行くんですけれども、負けてもそんなに落ち込まなくて大丈夫だよって自分に言い聞かせてます。だって強いんだもん。選手の質も高くてプレイヤーの質も高いっていうのがね、一番怖い。よろしくお願いします。どうやって攻めるかとかもあんまり、結局相変わらず最近動画を見れてなくて、あんま考えてないんですけど、とりあえずなんか試したいフォーメーションとかもあるんで、そこら辺を使いつつ攻めれたらいいなみたいなところはあります。あとは普段とちょっと違う方法で攻めていきたいです。あー、ピッカピカだな、しかし。おいしょ。オーケーオーケー。順調順調。I tell you what, CD, this Washington defense very strong in the victory last week. And as in any game, takeaways are always a big key. They're always discussed on defense. ゲーブさんのディフェンスはうまいというか、なんていうか、まあうまいんですけど、動きがちょっと他の人と違って特殊なんですよね。危ねえ。怖い。So Charles, you talk about this head coach and his future with this franchise. Look, it's been a frustrating year. だから本当に、気をつけないといけないなっていう気は。一発絶対誰かレシーバーをチェックしに行った後で、空いてるところにすぐ移動す、もう一人の別のターゲットにすぐ移動してくるんで、そこの我慢の試合ですね。あー、しまった。失敗した。ハードフー。なんてこった。よいしょ。いきなりパントスタートということで。お、やば。危ねー。ナイス。ナイスタックルじゃん。基本的にこんな止まんねえから、一応ちょっとアグレッシブにしてみましょうか。基本的に止まんねえんだよな。よいしょ。よいしょ、ナイスナイス。さてと、次何にしようかな。いや、向こう次第じゃ。ちょっとやってみようかな。あ、落としたっていうか取ったするこれ。
ずるこれはずるだな。これはずる。ああ、よくないですね。まあまあまあ、ラッキーは生かしていきましょう、ちゃんと。大丈夫かこれ。マンツーか。オッケーオッケー。いいですね。わあ、これもカバー4ドロップなんだ。で、珍しく、そう。ボールキャリアちゃんとコンサバにしてみようかな。とにかくね、うまいんですよ、ヒットスティックが。まあ、前回戦った第3もそうですけど、やっぱね、ちょっとね、たまにはね、安全に行った方がいいよ、俺。おー、早速来たー。そういうこと、そういうこと。危ない、危ない。うわ、すごい疲れてる、一発で。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。なんだありゃ。多分なってんのね、スーパースタースキル、なんか、スーパースタースキルでなんか、めっちゃ疲れますよ、みたいなやつあったんだよね。うわ、止まっちゃった。せっかく買わせたのに。51ヤードか。ちょっと集中していきましょう。Now the Vikings will send out the special teams crew here for a field goal try. He's going to need a little mustard on this one. It will be a 51-yard attempt. うい、どうも。外さないっす。ナイスです、俺。ああ、まあなんか、とりあえずラッキーで点が取れたということで、頑張っていきましょう。すごい飛ぶな。風があるからか。試しになんですけど、結構マンツー多めで仕掛けていきましょう。うわー、取れないかー。おいしょ。おう。なんだろう。一応怖いからコンテイン入れてアウトサイドに入れてこうかな。うわ、しまった。ハモンドのまんまだ。おい、はい、5ヤードぐらい。お、3ヤード、ナイス。危ね危ね。これちゃんといじっとかなきゃ。ガンダブルス。Clock rolling as we hit the midway point of this first quarter. A play fake now. Fields to throw. Slings this deep. ああ、一発。しょうがないな。ここでそんなパスで出すとは思わなかったからまあいいや。せっかくブリッツかけたんだけどね、間に合わなかったみたい。うい、あっさり取られちまったぜ。やっぱないいレシーバーだな、あれな。ああいうのぶっちぎられちゃうんだな。そうだ。
Here are the Vikings now to start their next drive. And it's only November, but the playoffs, we know how it works. They'll be here before you know it. If it ended today, they would be. 残念。両辱配信と聞いていたのですがどこでそんな嘘を聞いてきたんですか？危ね。ナイス。危ね危ね。あ、やばいぞ今日。おうおうおう、やばいやばい。よいしょ。危ない。ああ、今日ダメかもしんない。まあいいや、ゆっくり攻めよう。インターされないだけ OK よ。ダメじゃん俺。はい、危ない。めっちゃリターンされちゃった。ああ、ダメだ、集中力全然ないよ。A good starting spot for Washington as they come up 1st and 10 right at the 50-yard line. They'll get their receiver involved here. It's Brown. Nice. He'll be taken down at the 48 for a pickup of 2 yards. Well, they didn't get a whole lot out of that one, but I think you got to continue to try and run and try and keep the defense honest. You mean or else they'll just sit back, dare you to throw it on every down? Yeah, you get your quarterback hit a lot that way too. From just shy of midfield, Fields. He'll get this into the hands of Antonio. ああ、危ない。いや、ダブルムーブだった。And they'll use him out in the backfield and sometimes quite a bit. They're just trying to get him touches any way they can. 4 catches a week ago. There's another one right there. Ball up to the 35 now as they come up on 1st and 10. Now it's Fields. Hitting Juju. And he's going to get a solid gain of 9 before being brought down. 2nd and right of the yard. Nothing fancy on 1st down, but a very consistent type of a play. Hit that slant. A lot of people call it an extension of the running game. And it can be if that pass is completed. Because you hit a guy on the run like that, he often can go for big yardage. Sets him up 危ねえ、なんだありゃ。えぐ、あのスピン。なんじゃありゃ。So many times in my career I've heard coaches talk about completions are one thing. But as long as we're there at the catch and we get guys on the ground, we can live with that. But if you're going to give up 10, 12, 15 yards after the catch, then your defense is going to be in a lot of trouble. On 1st and 10, it's Gibson. He's going to get 4 out of this as he's down. Ui,危ない危ない。 The run got 4. Now they deal with a 2nd and 6. Now the offense going to use the first of their timeouts. They'll have 2 remaining as we step aside here in this first quarter. アイホームクローズ。なんだろうね。いや、突っ込ましちゃおうか一回。面白そうだから。OK、止まるでしょ。ナイス。ラッキーラッキー。ラッキーラッキー、危ない危ない。Fields. おーい。 And he'll be taken down as that will take us to the end of the first quarter of play. After 大変じゃのう俺。 3 the score on EA Sports. いやーね、止まらないわこれ。どうしましょう。
おー、押し込まれたー。あ、内野がコーナーバックが怪我した。なんてこった。怪我人はやめてくれ。ウィータッチバック。まあとりあえず出てて、うちコーナーバック弱いんだ。ちょっと一回使ってみたかった攻撃方法。いや、これ試さない方がいいかな。いや、試してみよっかな。これね、練習でもね、フリップラしてても全然これ出ないから嫌いなんですよ。この試合はいろいろテストできたら完璧だよ。オッケーオッケーオッケーオッケー。あれ意外と出るね。やるじゃん。Following up on this head coach and the pressure that he is under, CD, I want to switch it to you because you've been on winning teams, but I know you've been in similar situations too where things just are not going well. How do you approach that as a player? It's a tough approach, Brandon, because you actually have to do the opposite of what you would think. You know, in your mind, you're thinking, I redouble my efforts, I go harder. あれはなるほど。今後は取り入れていきましょう。あれはちゃんと。今度は本物。おうえー、危ない。俺は今日これを使いたいのよ。このフォーメーションを今日は使いたいの。この試合できっちり実戦投入して慣らしていきたいですね。おいよ。おいすぐハードヒット。怖い怖い。Well, I think after that run, the defense is getting back in the huddle and looking at each other and maybe starting to question their confidence a bit. They gave up a significant run, 6 yards, and now you're saying to yourself, how do we stop them, and do I have enough confidence to make a play?ね何しよっかね。全然決まんないよ。とりあえず後ろ守っていきたいのかな。よいしょ。いいですね。いいランですね。I think they like this drive a little bit better there, partner. Running game helping out, picking up some of the slack. Because remember the last drive, they went 3 and out. ちなみに、一回これも使っとくか。早い段階で。いやー、やだね。強い。全然進めない。でもこういう人たちってさ、スクリーンの対応めちゃめちゃ早いんだよね。ちなみに言うけど。危ね危ね。いいや、今のは。はいや、スクリーンだ。セーンって。セーンっていくね。怖い怖い。あんなスピードで見に行かないでほしい。信じらんない。OK、ナイス。エラーいい。エラーいい。12ヤードか。無理だよ、12ヤードも。出ないよ。これでいくか。違う、こっち。出ないよ、そんなに。
出なかったらおとなしくパントしよう。あ危ない危ない。インターされるとこだった。あ、危ない危ない。49。さすがに無理か。いいパントになんないかなこれ。よいしょ。いやー、やだやだ。強いチームはやだね。もういいよゲーブさん、そんなに頑張らなくたって勝てっから心配しなくて大丈夫。And they're hoping to redo their efforts in the last drive when they got into the end zone. And just think of what it's like now on the sideline, because when you score a touchdown, you have to go over and look at the tablet and see what you did on the last drive. When you scored points, it's a whole lot better view than when you're trying to figure out how to fix things there. The last run got 3. Now here's 2nd and 7. Gibson here running out of the gun. Oy. And he's taken down, but able to slip across the 35. いやー、止まらないね。That was good, tough running right up the middle. And if the defense can't penetrate and make him slow his pace or change direction, that's often the end result. So from the 36 now, 1st and 10. Now Fields. That's out to the flat. よいしょー、危ない。 6-yard gain gets him right around the 43. I think the best offenses love to get the ball to their running backs in open space because they have the ability to make people miss, and they also have the ability to run over people. And if you do that throughout the game, after a while, they might just run through some of those tackles and go a long way. Well, we saw him shed a nice tackle on that play. On 2nd down, a run. よいしょー。ダメだね、全然止まんないや。 And there we saw one of the downsides of blitzing the rundown because sometimes you get out of your gaps. You don't fit the run quite as well because you're headed towards the ball carrier with abandon. Two first downs have them up near midfield now on 1st and 10. Back to throw, Fields. That one caught by Gibson. よいしょ And taking it across midfield and just shy of the 40. 危ない危ない。 Another catch for him there on this drive, Brandon. It looks like they're going to utilize him out of the backfield any way they can. And that time they pick up a first down. So now on defense, do you assign a man to him and try and cover him before he gets going? やっぱワンツーだよね。よいしょいやー、止まんない。ウケる。向こうの予定通りに進んじゃってるな。Once we hit halftime, as we do all season, we'll send it down to Jonathan Coachman in Orlando. He'll have all the stats and scores from games in progress around the NFL. The best multitasker in the business, the coach. And they'll have it in the red zone before he crosses over out of bounds. 54 yards rushing for him now on what was his 10th carry of the ball game. So from inside the 20, here's 1st and 10 at the 18. Inside the red zone here, they'll look to throw. お、ナイス。よく止めた、勝手に。勝手に。Well, that was a simple throw and catch, but even with that completion, 0 yards gained, so they're behind schedule on down and distance. I think they were hoping to get it to him. He could make a man or two miss, but that window closed quickly. なんだと思う？次。ウィングタイト。なんだそれ。本点入れとこう、なんとなく。
Looking to throw again on second down. Fields. おお、 Touchdown, Washington. すげえ。 A great effort there. His sixth touchdown of the season. And Washington is able to いやー、すごいな。あんだけプレッシャーかかっててもひょいひょいいいパス投げれるもんだな。 buzz down. They're going to take another look at this play with all reviews coming from the replay official here in the final 2 minutes of the half. どうしよっかな。攻めてないんだよね、そんなに。Touchdown originally, and this will stay a touchdown after the video review, so they had it right. Following the touchdown, here's Gay to kick it away. タッチダウンできたらいいけどな。 And they will not get a chance to タッチダウンできなかったらもうほぼゲーム決まっちゃうんだよな。 for a touchback. すごいハーフタックルされててめっちゃ疲れてる。でも新しいフォーメーション使いたいんだよね。Here are the Vikings now to start their next drive. And a first half that really has not been kind to them. A late opportunity here to maybe make some inroads on this deficit before half. And this drive's going to go a Oh, long way nice. towards telling us whether 偉い they 偉 actually い。 have a chance to come all the way back in this game or not. 危ない危ない。 Pick up there, 8 yards on the first down completion. So a nice catch right there. カバー3とかカバー4とかになるのかな、こういう Keep 時 that っ in て。 mind. He's inactive this week, though it shouldn't be a long-term absence. And I would think, partner, that this is where an offensive coordinator believes he can 早い。コンテインか。俺が良くないな。 It'll go in the books as a 7-yard loss on the sack. 今のはわしの動きが良くないな。まあ4回攻めれると思ったけどいいや。よいしょ。タイム取ろう。 The Vikings going to signal for the first of their timeouts. 攻め気がない。 The clock will stop with just under 30攻め seconds 気 to が go in the 全く first ない。 half. 使ってみるか。 An extra man here in the 攻め second 気がないね。多分カバー4だな。 They'll drop to throw. おー、強い。あそこから追いつくか。 He had a defender right there with him to force that to the ground. And fourth down now. 通ったと思ったけどね、すごい食いつきだったね。 Send out their punter as he'll punt it away for the fourth time today. 今日俺パントばっか蹴ってる。 That's pulled in at the 32. おいしょ。 They call that a punt of 38 yards officially. And control of the football switching handsパント with ばっか蹴っ very てるよ little ね。 time remaining until the half. And getting our first update now from Nashville. And it's the Titans who are off to the early lead in that ball game. And we'll keep you abreast of how that one shakes out. Out there set and ready for this next drive, the Washington offense. This one left side. おいしょ。 ひー。ひー。キックまでされちゃう。 But it certainly made a point of getting him involved in the passing game here in the first half. They must have seen something in the scouting that said, hey, we can capitalize on him getting the ball, possibly in the open field. And I think in the second half, that may loosen up the defense a little bit to get the running game going back inside. On first down, Fields. Looking for McLaurin, and he's got him. And they're well past midfield, just a yard or two shy of the 40. Now whistles and a けど入るね。 timeout with 59 ヤードだもんね。 seconds left in the first half. So 3 seconds here remain in the half on as the field goal unit to see about getting 3 points. So this will be spotted on the midfield logo. It's a 58-yard attempt. And I tell you what, これね、当てない。3ポジション差もついたし。これね、無理だわ。で、向こうからのオフェンスだからね、多分勝てないからね。
後半はちょっと、後半もだけど、比較的普段使わないものを、使わないことをやりながら試合を進めていけたらいいなって感じですね。ダメだ、最初から勝ち気がない俺が今日。リターンタッチダウンだって珍しいことされちゃった。おお、まあいいや、こっちの攻撃回数が増えると思って。あれあれ、俺はそんなことしたことないのに。ああ、熱い。これすごい音しないかな。どうしよう。そんなにやりたいことももうねえんだよな。もうちょっと使うか。Here are the Vikings now to start their next drive. These guys had to punt their last possession, and that's become too familiar of a refrain. Too many of these drives just go nowhere. アンドリュース勝てないか。やば、10分の4だからだいぶやばいな。でもな、あのフォーメーションダメか。ゲーブ君だから取らないのかな。お、頑張るやん。ナイスナイス。なるほどね。そう、俺そう試したいやつあったんだった。あれどれだっけ。どれだっけ。ああ、待って、分かんなくなっちゃった。なんだっけ。何試したかったんだっけ。忘れちゃった。あれアイプロのやつじゃなかったっけ。あれなんだっけ。全然思い出せなくなっちゃった全然忘れちゃった。どうしよう。なんだったっけね。全然思い出せないんだよ。なんだっけ。なんだっけ。まあいいや。These guys have punted 4 times already, and they're staring at a 5th, barring a conversion here on 3rd down. He'll look to throw. パスミスかーい残念。今日はいっぱいパントしてるぞ。あら、ハードヒットできなかった。なんだっけ俺。なんか練習しながらこれ使いたいんだよねってずっと思ってたのになんか忘れちゃった。The Washington offense at the line and ready to roll. And fortunate to get points on the board last time. They had to hit a really long field goal to do so. 止まった。ナイスナイス。なんだったっけ。全然思い出せないや。And now we'll see if that offense can put 6 on the board here. We'll see. So one play and they're already just shy of midfield.
おお、強い。恐ろしいランナーだぜ。これさ、よく前回勝ったね、こんな強いチームに。何しよっかな。何がいいかな。8 yards the gain on that last run. Here's second and a couple. A handoff for Gibson. Ah, nice. And they'll be inside the 35 now at the 34-yard line. Yeah, once more, strong running, excellent blocking at the point of attack. They've got a nice little drive brewing right here. なんかあるかな。あ、時間切れになっちゃった。よいしょ。あ、もうなんか流されてるみたいなもんだな。うわ、強っ。危な危な。強っ。This drive is pretty clear. Almost feels like old school fundamentals, doesn't it? Want to impose their will on the defense. Was that 5 straight runs? Yeah, 5 straight carries to start this drive, and like you said, the way it's working, they may just stick with it. The last run good for 2. Here's second and 8. They run the counter. よいしょ。よく頑張った。4 yards on the pickup there as it'll leave him with a third and about 4 more for first. On any running play that's called, they're always hoping that it's going to break big and go the distance. But when you get a nice gain like that, you're able to do so many things anyway. You can come back and run essentially the same play again, continue to move the ball on the ground, or you can decide to throw the ball now because usually you have the defense back on its heels. They'll run with Gibson. あー、止まった。止まった。あ、止まった。一応止まった。おお、止まるじゃないか、君たち頑張れば。So out comes the field goal team now for the second time here today. うい、いいね。おお、ナイスナイス。ああ、ダメだ。この試合中には少なくとももう思い出せない。何がしたかったのか。だから次はもうハールフがずっと疲れてるから使いたくないんだよな。すごい、31点差だって。うい、ナイス。リアクションが早くてやだね。とりあえずさ、反応速度がさ、人じゃないんだよね。もう人の領域を超えてしまってるからさ、僕はどうかと思うよ。ちょっと進んだ。またうち、お前さ、すぐ怪我するじゃん。よくないよ。何しよっかな。
普段使わないのをこう使っていきたいな、もっと。最近使ってないから、これも。うい、ナイス、ジェッファー。Well, maybe this offense has learned something from watching their counterparts work. I'm wondering if their coaching staff said, "Let's do what they've been doing the entire game because that's worked well." This offense, they have not looked particularly good all game long, but a nice throw there for a good gain and a first down. First down, here's the run. ああ、ブロックしないんかい。ナイス。ブロックしないんかい。許しがてえ。Second down at 5. よいしょ、ブロックしろ。ナイス。ナイス。They're getting ready to go to work now in prime real estate after that last run. Found his spot and picked up nice yardage, didn't he? And now he's got him knocking on the door of the red zone. Now on first down, he'll drop to throw it. おお、はいや。しまった。ひひひひひ。残念。これがいけないね、やっぱり動きが。ほんとこれは反省。なんかついついやっちゃうんだよね。いいや、ダメ。切り替えよう。この次のプレーからあれはやらない。いいね。やりたいことはできてる。そう、あれで正解よ。That's a staple of this offense. Drag route to the tight end. Yeah, he's unable to use his size to break off much more yardage after the catch, but still an effective gain nonetheless. 何しよっかね。まあ警戒されてて出ないでしょう、こんなの。ゴー取ったんだあれ。おお、謎のスローモーションだった。ほうほうほうほう。Not a pick six here, but an interception. It's another Oski, because that's the word we use when we intercept a pass. Oski tells your team to rally around and block for you. Now, that worked really well last week because he made it all the way to the end zone. This week he got the Oski, maybe not a touchdown, but boy, he's playing really well. 2 yards on the pickup there. It'll be 2nd and 8. これさ、あれじゃない？流し出しに来るやつじゃない？ And that is going to do it for this third quarter of action. 3点しか取れてない。すごい。お、どうしよう。流した方がいいか。流しまーす。流しまーす。なので、もう放送してる意味もあんまりなくなっちゃったな。今日は非常につまらない試合を放送してしまった。流すの2回
2回目ぐらいかな、これ始めて。ここら辺ね。ここら辺いじんなきゃな。まあ、いっか。いじっとくけ。ロビンソンさえ出てなければいいか。ウォール君は絶対下げるよ。で、ミラーもいらないな。こんなもんでいかがでしょう。Run got a couple. Here's 2nd and 8.おいしょ。 That's a good, nice, crisp run for a first down. I wonder if the defense might have been loosened up a little bit, maybe い anticipating や the pass ー、 instead 完 of the 敗 run だっ that they た got. な。まあ、なんとか勝ち上がってプレーオフでリベンジしましょう。あー、ウェザースプーン怪我した。あっさり。うちのルーキー DT ですね。まあ、ディフェンスは要所要所しか良くなかったけど、基本的にやっぱ止まんないなっていう印象と、オフェンスもそれなりに進めるんだろうけど、それじゃダメなんだよな。バカ野郎。ちょっとごめんなさい。怪我すると思わなかった、ウェザースプーンが。いやー、なんか良くないな。負けてもいいやって思って試合するとこうなるんだな。気をつけよう。全然気合入んなかったな。ちょっとこうね、良くない。全部やっぱもっとこう負けてもいいやなんて思ってはいけないってことですね。やめてくれー。あ、ロビンソンが試合に出てる。それは困るな。変えてあげよう、ちょっと。Another example of this offense really having their way, Charles, and another big chunk play there on the ground. And when you look at the defense, they've got to do a much better job of wrapping up when they tackle. A lot of great opportunities continue to slip through their fingers, as do the runners. Right back to him on first down. And he'll maneuver his way forward for about 4. 2nd and 6. Brandon, I've got to think this offensive line has got some smiles on its faces. And I know it sounds crazy, but they practiced for this back in training camp. They knew they'd be in situations where it'd be extra defenders in the box coming after them, trying to keep them from locking down a game. Right now, they want to show the world they're up to the challenge. No gain on the play there, so they're left with a 3rd down and 6.
よいしょ。いや、なんか喋っておいた方がいいのかな。反省点はね、やっぱね、ちゃんとね、熱量を持って戦わないといけないってことじゃない。あ、やべ、中クル言わせれた。まあいいや、このプレーはいいのか。Their mini two-game win streak appears it might be going by the wayside unless they can pull a rabbit out of their hat. And the window closes quickly. He'll only get up to the 22-yard line. Zaven Collins there to make the play defensively. Here's 2nd and 9. And again this time to the tailback. And he'll take it forward for about 5 up to the 28-yard line. And there's a run to be happy with. Good, solid yardage. He'll take that anytime you hand the ball to a back. The Vikings on 3rd down. As bad as you can be. 0 for 7 thus far. This is close to a first down as he runs into a wall. はい。はい。今日ずっとパントしてるわ、なんか。ちゃんとなってからパントしよう。いけー。おいしょ。ああ、バカ野郎、パントチームになんでお前らが紛れてんだよ。別に16だから全部2ダウンしてもいいんじゃない？ 2 分でしょう。よいしょ。ありがとうございました。よいしょ。いやー、強いぞよ。まあまあまあ、次の試合頑張りますか言いようがない。この動画さ、残しとく意味もないぐらいひどい動画だな、しかし。やばいね。久々にこんなひどい試合しちゃった。よいしょ。なんか100ヤードも捨てないよね、うち。やば。いや、やはりトップチームは強いですな。気をつけないとな。もう今日は特に言うことはありませんな。いやー、強い。それしか言えない。もうしょんぼりよ。すごい。やば。96ヤード。いやー、ダメですね。あ、でもインター1個だけだったんだ。へー。
意外。あ、35.4。やばいね。成功率 50% だったもんね。And they'll have another home date next week as the New York Giants come to town. Meanwhile, for Minnesota, they suffered just their second loss as they dropped to 8-2 now on the year. ジェファーソン1回しかレシーブしないや、そういえば。Next week at home against the Chicago Bears. So for our entire crew, alongside Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. Thanks for watching, everybody. We'll see you next time. おうおうおうおう。いろんな人がサックしたんだね。4回ぐらいパント、すごい、6回もパントしてる。今までのパントしなかったの全部パントしたわ。おうおうおう。まあ、とにかく今日の試合は忘れましょう、早く。体と心に良くないので。というわけで、僕はもうさっさと切り替えて次の試合に臨みたいと思います。いや、すいませんね。なんか、面白くない試合で。はい。それではまた次お会いしましょう。ありがとうございました。あれ？